Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Ô, Lucas, a gente vai entrar agora numa fase mais, diria assim, dolorosa da nossa entrevista. Porque a gente acompanha você nas redes sociais, né? Sabemos que vocês presenciaram coisas bastante difíceis no oeste da Rússia com relação aos atentados. Então, eu queria que ela falasse um pouco do atentado de Belgorod, tá? Depois a gente vai conversar sobre o Próximos também, mas eu queria que você conduzisse essas perguntas em virtude daquilo que você já passou lá. Perfeito, comandante. So, Natasha, he said that now we're reaching a more serious, more painful moment of our interview, at which we will comment about our experience together in Belgorod, and also about other terrorist experience you had in Russia. But let's start from Belgorod. I already was interviewed in this channel some days ago about my trip to Belgorod, and now we would like to hear your perspective, your opinions about this trip. Not only what we saw there, but also information you have, what you have to say about Belgorod. So, Belgrade, I'm pretty sure most people in Brazil don't really know about Belgrade, but it's a beautiful, beautiful town in the mountains. It's 2 hours on train from Kharkov, for now Ukraine. So it's very peaceful city with several big universities. So like it's not a war zone. It's a war zone. It's just a Russian city. But ever since the beginning of the special military operation, it's been under constant attack from Ukrainians, and like the difference between Russians and I wouldn't say actually Ukrainians, let's say it like Ukrainian military forces, right? Because there are so many amazing peaceful people in Ukraine who understand what's going on, but they're kind of, they are kind of trapped there with their government. So the difference between how Russian army and Ukrainian army operate is that for us, it is still like we see it as our people, not like Ukrainians belong to us, no, but just we are one big family. So we cannot just go and shoot randomly and risking the lives of civilians. So Russians are being very precise with their like our attacks, and if we were shooting some areas not in like in the military zone, but in Ukraine, peaceful cities, we would be going for military targets, as factories or military bases, and trying not to hit civilians. Ukrainian army, on the other hand, they have been, like their goal was to make as much damage and as much harm and pain to Russians as possible. That's why for these 2 years, they have been constantly attacking Belgrade, and this is pure terrorist attacks because this is not a war zone. And what's even more cruel is that they would start their shelling, massive shelling, always before some big holiday, church holiday or civil holiday, like for example on December 30th last year, they specifically bombed the center of the city where children, it always was like a special celebration for kids for the new year. And I don't remember the exact, but like more than 30 children were killed, were murdered this day. So like, and it happened like, before every major holiday. They would try to harm like peaceful people as much as possible. There is no any military. Let me translate these details. It's important. No. It's just the final, like no military facilities, yes. Nothing. They're just, trying to do harm. That's it. Yes. Bom, ela estava mencionando algo muito importante aqui, que o exército ucraniano
ela se preocupou em falar exército ucraniano, não ucranianos, porque nem todos os ucranianos são assim, não é essa forma como o povo ucraniano pensa, mas algo das instituições ucranianas atuais, né, depois do golpe de 2014. Né. O exército ucraniano pensa que todos os russos são alvos legítimos. Os russos têm uma mentalidade diferente, eles encaram essa guerra como uma guerra civil, como um povo. Não que a Ucrânia pertença à Rússia, exatamente, mas que o povo russo e o povo ucraniano, na verdade, é um só povo. Então, os danos devem ser evitados à população civil tanto quanto possível, mas as Forças Armadas ucranianas pensam de outra forma. E é por isso que Belgorod, mesmo sendo uma cidade totalmente pacífica, e nós estivemos lá, podemos comprovar isso, não há nada de militar lá, não tem uma mobilização, você não vê um tanque nas ruas, não tem um quartel em lugar nenhum. Uma cidade totalmente pacífica, totalmente civil, mas mesmo assim, desde o começo do conflito, tem sido atingida com grande frequência pelos mísseis e pelos drones ucranianos, principalmente em datas festivas, ali nas vésperas de grandes eventos, festas religiosas, festas patrióticas, né, grandes eventos, grandes feriados. Ela deu um exemplo, foi a grande tragédia ali de 30 de dezembro, que aconteceu um massacre no centro de Belgorod, quando estava acontecendo a festa da Yolka, uma festa tradicional ali de fim de ano na Rússia, e havia diversas pessoas aglomeradas ali no centro da cidade, principalmente crianças, e agora eu não lembro o número exato, mas 30 mortos e 17 deles crianças, algo assim. Foi um massacre, né, acontecido com mísseis ucranianos no centro de uma cidade totalmente pacífica contra uma aglomeração civil, uma festa popular, né, que mostra como é a mentalidade das Forças Armadas ucranianas nesse conflito. You can go on. Pretty much what I said. So Belgrade has been under attack. We went with Lucas right before, the day before the election started, and we survived a shelling because we were shooting, and I think maybe Lucas, you told about it. So we were doing some journalist work, and after this we were also we wanted to show that Belgrade is very beautiful, very peaceful city. We were shooting filming near a cultural center. And then we went to have breakfast, and in 20 or 30 minutes there was another massive shelling, and hopefully thankfully no one died, but there were so many cars almost destroyed, and shops around this area, because this was the cluster munition, and so if we actually stayed there, chances are that this video would not be possible, unfortunately. So, and finalize about Belgrade, my experience. I have experience in Donbass. I went to, not to the front lines, but pretty close to front lines, and it felt like Donbass felt more safe than Belgrade, because we had more attacks in one day in Belgrade than in Donbass, in a week. And at least it felt like this. And again, because in Donbass, you know that this is a war zone, and Belgrade is supposed to be a peaceful city, but yet when you go now in Belgrade, you will see every 30 or 50 meters, you will see bomb shelter, and siren keeps going off every, I don't know, some minutes, and people are just, all buses are being stopped, and people are running to these bomb shelters. And even after the elections, they did not stop. They actually continued and started shelling more intensely. And we have friends in Belgrade, and we really we're really nervous about them, but it's been really very actually war zone, and I'm surprised that it's not martial law is not yet there, but I'm pretty sure that maybe soon it might be started there, and many kids are being evacuated from Belgrade, so they kind of have to leave during war. But at the same time, again, it's a peaceful city, no military, no nothing in there. Ela comentou um ponto que eu até comentei aqui também na minha live com o comandante dias atrás, né? Nós dois também estivemos em Donbass, né, em períodos diferentes, né, não juntos, mas já tivemos a mesma impressão, né? No Donbass, que é uma zona oficialmente em conflito, em lei marcial, lá a situação parece
pelo menos ali nas cidades um pouco mais distantes da linha de contato, a situação é mais segura do que em Belgorod, que é uma cidade totalmente desmilitarizada. Mas mesmo assim, você no Donbass não vê tantos ataques, não vê tantos bombardeios, sirenes disparando, etc., como você vê em Belgorod, que a cada esquina tem um bombardeio diferente, cada 5 minutos sirenes disparam com novos ataques. Então, Belgorod é uma cidade está numa situação muito complicada, mesmo não sendo de nenhuma forma militarizada. E ela comentou exatamente sobre isso, que a situação lá, por enquanto, ainda está sendo controlada sem imposição de lei marcial, sem qualquer tentativa de mobilização, mas em breve talvez isso aconteça, porque está difícil de controlar os ataques ucranianos que estão matando apenas alvos civis, não há alvos militares ali. E, bom, a prioridade russa deve ser proteger os seus civis, né? Então, essa é uma situação bastante simbólica, né, de como está a situação, de como está o estado atual de Belgorod, né? Mesmo não sendo oficialmente zona de conflito, está mais perigoso ficar ali do que nas regiões oficialmente lei marcial. Isso diz bastante coisa, né, sobre a nossa experiência. Ela comentou também um detalhe que eu até falei aqui, que nós literalmente sobrevivemos a diversos ataques enquanto estávamos lá. E um detalhe interessante é que vários desses ataques foram utilizando munições de fragmentação, né, armas de fragmentação, que disparam ali diversas bombas, mini bombas, que depois servem inclusive como minas, onde caem, por aí vai. E, enfim, em vários locais, por alguma questão ali de minutos, né, nós não morremos. Principalmente um que eu comentei aqui, foi numa praça em que nós estávamos, depois saímos para tomar um café, voltamos e aquela região tinha sido bombardeada, né? Vários carros destruídos ali, uma loja, material de construção destruída, nós conversamos com as vítimas, etc. Bom, nós estávamos bem próximos ali do local, né, do outro lado da rua, possivelmente poderíamos ser atingidos por estilhaços ali por uma questão de 5 minutos, não fomos, né? E essa é a forma como vive o povo ali de Belgorod há muito tempo, né? Sem saber ali o seu futuro próximo, mesmo sendo uma região que deveria estar totalmente imune a esse tipo de ataque, já que não há relevância militar alguma ali naquele local. And can I add something real quick? So when they were shelling Belgrade before the elections, they were clearly, the Ukrainians, they were clearly trying to, force Belgrade people to say that, maybe Belgrade people will vote against Putin or something, or maybe the elections will be controlled. But we interviewed multiple people in Belgrade, and they said that, it doesn't matter, the shelling, they don't care. They understand, they don't they don't fault Putin. They don't think that he has done anything wrong. They understand that in this situation, it's kind of like war. So they have to, it's their destiny, right? So if Ukrainian military chooses to act those terror attacks on a peaceful city, just on civilians, then it's, kind of their karma, Ukrainians' karma. But Russians in Belgrade are staying strong, and they will go, and they actually went to the elections no matter what. Another thing, important thing, why for Belgrade people it is so mind-blowing, because it is, as I mentioned, it's 2 hours from Kharkov. So many Belgrade families kind of have 2 families, right? So many have part of their families are from Kharkov or from Ukraine. So for us, again, to if it was a war zone, right, it could be somewhat understandable, but it is a peaceful civilian city. So to imagine that Ukrainian brothers and sisters will be shelling a peaceful city where their relatives live, this is something we cannot understand. But again, we understand that this is not Ukrainians, this is Ukrainian government and Ukrainian military people, not ordinary Ukrainians. And another thing, when we were going back, I talked with a little girl. She's 12 years old, and she told us that in Belgrade they have a lot of refugees from Ukraine, from Donbass, both from Donbass actually, and from Ukraine. And in their class they have a boy from Ukraine, so he is Ukrainian. And there was one kid that would kind of bully him because he was Ukrainian, but other kids, Russian kids in Belgrade, that's being shelled by Ukrainian army.
and many people died in Belgrade. Russian kids would defend this Ukrainian boy, but this bully did not stop. So at some point, the whole class of kids, they gathered together and kicked his ass, the bully one, and said, if you ever say something bad or do something bad to this Ukrainian boy, we will kick your ass again. So don't you dare to tease him because he is Ukrainian. We are all family. So this is what Belgrade kids that have been, kind of dying every once in a while from Ukrainians, they still defend Ukrainian boy. We understand that we are, as nations, we are family, and at some point we will come to peace. Primeiro ela comentou sobre um ponto interessante, que foi ali pelo fato de nós termos ido um dia antes das eleições, havia ali um claro intuito por parte das Forças Armadas ucranianas em atrapalhar o processo eleitoral, mas o que nós notamos, e até comentei sobre isso aqui em outra ocasião, foi a força e a resiliência do povo russo em lidar com isso. As pessoas com quem nós conversamos, as pessoas que nós entrevistamos sempre diziam, não, a gente não se importa com isso, a gente continua apoiando a Rússia, apoiando o governo, a vitória será nossa, nós não vamos nos vender, etc., nós vamos votar independente de qualquer coisa. E isso se tornou ali bastante visível, né? No dia seguinte, começou o processo eleitoral, foram 3 dias de processo eleitoral, e o presidente Putin teve ali a sua grande aprovação, né, no país inteiro, principalmente grandes índices de aprovação nessas áreas afetadas, né? Então, basicamente, quanto mais esse povo é atacado, mais é motivado a endossar o governo, a apoiá-lo. E ela comentou também depois sobre como essa divisão entre russos e ucranianos é artificial, né? Belgorod, onde nós estávamos, era a 2 horas de Kharkov, que é uma cidade ucraniana atualmente, né? Onde há tropas ucranianas. Você atravessa a fronteira, ali do outro lado estão os ucranianos. Isso faz com que haja muitas famílias mistas ali. As pessoas, na verdade, costumam ter 2 famílias, uma russa e uma ucraniana, uma do outro lado da fronteira e uma, né, onde elas moram. Essas famílias estão ali, claramente afetadas, divididas ali no contexto da guerra, mas o espírito de união entre eles continua muito forte. Ela mencionou o caso ali de um que aconteceu, um grupo de crianças, em que havia ali um grupo de crianças russas e uma criança ucraniana. E aconteceu que um rapaz começou a praticar bullying com esse ucraniano, começou a perturbá-lo, e as outras crianças se uniram para defendê-lo, disseram que ele não poderia fazer isso, senão eles iam reagir contra ele, etc., iam proteger esse menino ucraniano, e as crianças disseram, nós somos uma única família, né? A paz virá em breve, nós vamos nos reunir novamente, porque esse é o espírito deles, todos ali são famílias mistas, não tem essa divisão entre ucranianos e russos, né? É um ódio disseminado de forma totalmente artificial. Esse povo continua unido, né, naturalmente, organicamente. Comandante, quer fazer algum comentário? Eu já pergunto aqui sobre... Eu ia perguntar sobre a questão do terrorismo, de Crocus, etc. Se você quiser fazer algum comentário, pergunta. Vai caber mais uma pergunta, só, Lucas, porque para a gente fechar o vídeo com um tempo adequado, né? E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. A gente nota que o atentado do Crocus foi um divisor de águas para a operação militar especial, porque a partir do momento, né, que houve esse atentado, as operações elas ganharam uma nova dimensão na Ucrânia. Então eu queria saber o seguinte, até que ponto o Crocus ele traumatizou a sociedade russa, ele impactou, como é que os russos estão vendo isso? As our last question, Commander asks about the Crocus City Hall attack. He says that we clearly see that this attack is a changing point in the conflict, because now Russia is escalating its measures to defend its people and to retaliate for this attack. But regarding the Russian people, do you consider this a kind of traumatic experience? How are the Russian people dealing with this attack? And I'd like to also ask for you to comment about your personal experience. You survived 2 bomb attacks some years ago. So how do the Russian people deal with terror? So first off, when it was happening,
again, it felt so surreal because it has been so safe in Russia for not just here, like for more than 10 or 15 years. In the 90s and in the early 2000s, we had to go through this period of terror attacks, and but after this, like, we were living so peacefully. Like, we used to have some problem with in Chechnya with terrorists, not Chechen people, but terrorists in Chechen. And like, after this, like, for so many years, we've been peacefully. Chechnya is very important part of Russia. It's very prosperous, peaceful, beautiful republic in Russia. And like, for us suddenly to have any kind of terror attack, and especially to label it so soon, like in a matter of hours, the Western news channels started saying, "Oh, this was ISIS." It was was so. I mean, it was surreal. And it felt like it was in a movie. It like, we couldn't believe that this was actually happening in Russia. And again, immediately, most of us understood. This is like, now it is official information that there are trails leading, like, organizer of this terror attack, leads to Ukraine. But immediately, most of us Russians just knew that this was not ISIS. This was Ukrainians. So maybe you can translate it for now. Again, not Ukrainians, but terrorists from Ukraine. Yes. Bom, ela mencionou como os russos estavam se sentindo muito seguros na Rússia há muito tempo, né? Porque ali 10, 15 anos atrás, 20 anos, ainda era muito comum atentados terroristas de separatistas do Cáucaso, separatistas da Chechênia, por aí vai. Mas a situação foi pacificada, a Rússia venceu suas guerras civis no Cáucaso e hoje é um país seguro, né? Então, quando aconteceu esse atentado em Moscou, foi uma coisa muito surpreendente para todos eles, ficaram muito impressionados com isso. Imediatamente, como nós sabemos aqui, nós tivemos até a live sobre isso, né? A mídia ocidental começou a falar em ISIS, começou a falar em Estado Islâmico, né? E imediatamente os russos que já lidam com o Estado Islâmico há muito tempo, imediatamente os russos que já conhecem essa situação há bastante tempo perceberam que isso era uma falácia. Não eram os terroristas do Estado Islâmico fazendo aquilo, para fazer algo daquelas dimensões. Eles perceberam, são as Forças Armadas ucranianas, a inteligência ucraniana, o aparato de terror da Ucrânia que está atacando o povo russo. Go. So, if take this theory about this is ISIS, like, it just doesn't make sense. Like, why all of a sudden, just several days after the elections, it clearly, like, there was no logic for ISIS to have, like, any kind of terror attack like this. But on the Ukrainian part, it was very logical, especially, given that on March 31st, I think, they were supposed to have elections in Ukraine, right? And Zelensky could have possibly been, removed. But he decided that, no, it's wartime, so we're not having any elections, especially because, like, he's, as far as I know, like, his rate is really low now in Ukraine. And people are tired of the war. So I think that, like, many of us think that these were, like, desperate measures to kind of, not revenge, but do some harm to Putin after the elections. Then also, like, they were trying to force Russia to do some kind of countermeasure, right? And maybe after this terrorist attack in Crocus, they thought that Russia will become angry and out of revenge, become very aggressive in the battlefield, and then Zelensky would have an excuse to, before his elections that did not happen, to say that, you see, Russia is this and that, awful, etc., etc. So he wanted to win some points for him as a president, and again to get maybe additional help from the collective West. But Russians do not operate on this level. We do not do anything out of revenge. And
like, again, we fight the war at the battlefield, not among civilians. And this. I mean, I just don't have really words to describe what they did at Crocus. It was not the first time when Ukrainian Ukrainian military people had some terrorist attacks, because they tried to blow up the Crimean Bridge several times. People died there. There were also some other terrorist, like small terrorist attacks here and there. Many terrorist attacks did not happen because we were able to uncover those operations. But to go into a concert hall and to start shooting down people, like civilian people, just like this, hundreds of people, this was something really unspeakable, and they really crossed the line here. Ela comentou que o ataque pode ter tido ali uma intenção de causar danos à Rússia e forçar algum tipo de retaliação, né? Isso seria fundamental para os planos do próprio governo ucraniano, que está enfraquecido atualmente. Esse ano seria o ano de eleições na Ucrânia, mas o Zelensky não quer arriscar perder o cargo caso essas eleições aconteçam, e nisso havia uma intenção de forçar a Rússia a retaliar com bastante força, talvez afetando a população civil ucraniana, e Zelensky ter uma desculpa para endurecer ainda mais o regime. Uma tentativa de um golpe de legitimação, né? Bom, ela ressaltou que não é a primeira vez que a Ucrânia pratica atos terroristas na Rússia. Isso já aconteceu anteriormente, ela mencionou um ataque contra a Crimeia, por exemplo, diversos outros ataques que aconteceram ali contra cidadãos russos, porém esse com certeza foi o mais brutal e o mais sem capacidade até de descrever a brutalidade que aconteceu ali, né, que eles invadiram uma sala de concertos e mataram civis ali, centenas. Então, foi algo absolutamente indescritível no seu nível de brutalidade, de violência, e que claramente tinha uma intenção de provocar mudanças ali na postura russa, mas a postura russa continua sendo a de lutar a guerra no campo de batalha e de nunca retaliar contra a população civil ucraniana. Also, what they did, they used Tajiki people from Tajikistan for this. And again, like Russia and Tajikistan, we are friends. We're former Soviet republics, so like we don't have any issues, right? So sometimes, yeah, we might have some problem with illegal immigrants, or if some immigrant breaks a law, but it doesn't matter from which country this person is, right? If someone breaks the law, Russian or immigrant, doesn't matter. We don't appreciate it. If you come to our country, please be respectful, behave, and we will live together happily, right? Again, as a family, дружба народов. But they specifically chose Tajikis to try to, incite the racial stuff and to cite this hatred between Russia and former Soviet republics, maybe immigrants, and they are trying, to make Russians, like when I say Russians, I mean like everyone, like Russians, Ukrainian, Belarusian, Tajikis, Kalmyks, Tatar, all 160 people living in Russia. So they tried to pull this national card, racism card, and they were hoping that, Russians will start fighting among each other. And but if anything, we just came closer and became stronger together, more united. I went to Crocus to bring flowers and to the memorial, and there are so many notes. Russia, different places, European part, Asian part, Far East, everywhere, and also from other countries, from BRICS countries. I saw notes from Australia, like from like all places, and like people not only from Russia but actually from other countries in the world. They are so disgusted by this terror attack on Crocus that they are actually, again, coming closer together and uniting. So if they were trying to, create some kind of tension in Russia against immigrants,
there are some, measures being held, like now they are double checking for safety reasons, checking the ID, registration and everything. But as long as you are a peaceful, hardworking person, again, doesn't matter where you're from. So yeah, I just mind blowing again how people in the world can be like this. So hopefully, thanks to also to this life, Russia and Brazil can come closer to each other, and BRICS countries and non-BRICS countries, just all sane people in the world, let's come together, unite, and stand together against these atrocities, because this should not happen in any country under no circumstances. Ela mencionou um detalhe muito interessante, que é o fato de terem usado terroristas tajiques para provocar esse tipo de atentado. Rússia e Tajiquistão não têm problemas, né, um com o outro, então parece ter sido ali uma tentativa de insuflar tensões raciais na Rússia, que atualmente não existem. É claro que há sempre algum nível de insatisfação, de racismo, etc., existe em todo o país, mas não chega a ser um problema coletivo, uma tensão. Então, o objetivo que pareceu ali, além de tudo que a gente já mencionou, foi também de provocar esse tipo de tensão, de fazer com que a Rússia se torne um país racialmente, etnicamente dividido e instável. Ela mencionou que pode existir ali questões, né, de imigrações ilegais, alguns problemas ali, criminalidade étnica, etc., mas isso não tem nenhum impacto na coesão social russa. E os russos encaram qualquer criminoso, qualquer terrorista, etc., como um criminoso, como um terrorista, seja um russo, seja um estrangeiro, seja um tajique, seja de qualquer lugar, né? E que isso não mudou apesar do ataque. A intenção de quem provocou esse ataque foi justamente criar esse divisionismo racial, esse divisionismo étnico, mas isso não vingou. Ela mencionou que ela mesma foi lá em Crocus depositar flores durante as homenagens, etc. E ela viu diversas pessoas da Ásia Central, tajiques, né, pessoas ali dos outros países ao redor da Rússia, né, e que isso, na verdade, talvez esteja até tendo efeito contrário, aumentando ainda mais a coesão social russa, a coesão entre as nacionalidades diversas e cidadanias diversas que frequentam a Federação Russa. E ela mencionou novamente o conceito de amizade dos povos, que é muito importante para garantir toda essa coesão social. É sustentada sobre esse conceito. É um conceito extremamente importante para a política russa, interna e externa, né? E, bom, novamente, a Ucrânia, ou todos os envolvidos, né, pela parte de inteligência desse ataque, fracassaram nesse tipo de tentativa de insuflar ódio racial na Rússia, porque a coesão social interna da Rússia e a forma como a Rússia lida com outros países, com outros povos, continua muito bem consolidada. E ela, no fim, também agradeceu a nossa iniciativa de ouvir esse testemunho, né, e deu seus votos, que espera que nossos países se tornem ainda mais próximos nesse âmbito aí da amizade dos povos. And also, Lucas, you asked me about my personal experience surviving this terrorist attack. Yes. If you could comment a bit about your experience, it would be great. The thing is, why Crocus actually, it was in a way like a wake-up call, huge wake-up call for many young people, because like to understand again why we Russians stand with our president, with Mr. Putin, is because in the 90s, the terrorist attacks were so common. So we would have like multiple times terrorist attacks in the underground, when like whole trains would be blown up and like many people would be murdered. Then I remember myself, like I think it was like 1999, and there was a series of not just attacks, they would go and blow up the whole multi-apartment buildings, like 9 floors buildings, like 12-floor buildings. So the whole building would collapse, and like many people just at night, you're sleeping and boom, and like you're gone. And I remember like I was so scared to go, and these explosions, they did it in different cities in Russia. And I remember like how for several months I was afraid to go to sleep, because I never knew like if I would get a chance to wake up next morning and see my parents again. So
again, like I personally was like, I can say that I survived this kind of like, again, cluster munition, but it was not shelling. It was we used to have this problem. There would be suicide bombers, usually women dressed in this Arab clothes, and under their clothes they would have a belt with metal balls in it. So it wasn't just an explosion. It would hit many targets, like 100 meters around it. So, and I think it was like 2003. I was going to university, and like for 5 years, I used to like the same route next to National Hotel Nacional. It's in front of the Red Square. So I would, like, for 5 years, every day I would go enter from this exit from the metro and then go to my university. But just this day, I decided to choose and go out from another exit. So I don't know why, but just something just didn't let me go the usual way. So I decided to go from an exit from another way. And then I heard the explosion. I did not know what this was. But then, like, I went there, kind of like, like hypnotized or something. There were bodies, like, not just bodies, like pieces of bodies, like hands, legs. Like, it was awful. And like, if I took my usual exit, again, I wouldn't be sitting here, because the difference was just, like half a minute. And but I met my classmate there. She was shocked, like she was actually, like, next day she was even more shocked, because we saw in our university we have this photos of people from our university who died, because we have like Asian and African studies, so many people would go as translators to different countries, and among all these, like, older journalists, we would see a very young boy, 17 years old, from Kazakhstan. He was a foreign student, and my friend, they happened to be in the same metro train, but the difference between them, the life and death, was that this day, this girl, she was with her boyfriend, and so before separate, he held her for a couple seconds just to give her a kiss. And that boy who died, he went ahead. So this, like, couple 5-10 seconds of kiss actually saved her, and this poor boy died. So again, before Putin, we used to live like in huge terror, not because of the terrorist attacks, but also like internal stuff, economic stuff and all. And after Putin came, it became so much safer. Yes, there were several terrorist attacks, but for many years it was so safe. And that's why this terrorist attack is kind of wake-up call for many young people, who, some of them, they are kind of confused. They don't know how to think about special military operation. Many of them maybe are listening to the Western, news, and they're not really understanding what's going on, because they don't know Russia without Putin. And now, first time when they saw how people could go and just start shooting hundreds of people down for no reason, now, like, they are actually understanding what's going on. And many youngsters who used to be maybe a little bit more Western type, they are now becoming more and more real Russians, and understanding that terrorism and modern day Nazis should not be neglected. We should stand up and fight them. Bom, bastante coisa aqui. Ela retomou aquele ponto de que agora o governo Putin, as coisas estão mais seguras, mas ela viveu os anos 90, ela viu o terror daquela época, e que havia muitos ataques separatistas, muitos atentados contra regiões das grandes cidades, capitais russas. Ela mencionou 2 casos, um em 99, em que aconteceu um atentado contra um prédio, complexo ali de apartamentos, em que várias pessoas morreram enquanto dormiam durante a noite. Ela viu esse atentado e depois ficou totalmente traumatizada. Ela não conseguia ir dormir à noite, porque achava que não poderia acordar, achava que morreria durante um atentado noturno.
né? Então foi uma experiência muito traumática para ela e para outras pessoas que viveram esse momento. E ela menciona também um outro episódio, já mais brutal, talvez, né, em 2003, em que aconteceu um atentado ali. Inclusive, eu e ela fomos juntos a esse local, porque nós estávamos no estúdio da DRT e passamos por ali depois. Foi até ver o local do monumento desse atentado. Foi em 2003, em que um homem-bomba se explodiu ali perto do Hotel Nacional, na Praça Vermelha, em Moscou, e ela sempre passava por aquele local no caminho para a universidade. Há 5 anos ela fazia o mesmo caminho, mas por algum motivo, por alguma, sei lá, uma intervenção divina, talvez, naquele dia, ela não sabe por que razão ela não passou. Ela fez um outro caminho no metrô e não estava naquela estação ali no exato momento em que aconteceu o atentado. Se ela estivesse, ela poderia ser uma das vítimas. Ela perdeu conhecidos nisso, inclusive, quando estávamos lá, ela mostrou os nomes ali no monumento em que essas vítimas morreram. Ela contou também o caso de uma amiga dela que também sobreviveu por ter ali tomado rumo diferente no metrô, enquanto o namorado dela saiu na estação em que aconteceu o atentado e acabou falecendo. Então foi um episódio extremamente brutal, que também deixou marcas profundas aí na memória dela e de todos os russos. E ela mencionou como isso... detalhe também interessante que ela descreveu, né, como ela viu que isso estava acontecendo. Ela chegou a ver pedaços de corpos, né, explodidos, saindo... pedaços descolados dos corpos, né, voando pelo local, caídos em pontos diferentes, uma experiência totalmente traumatizante, horrível de descrever. E, bom, ela, por fim, mencionou como esse atentado em Crocus agora fez alguns russos relembrarem seu papel na sociedade russa, lembrarem que são realmente russos, né? Porque eles viveram toda a sua juventude durante a era Putin, que esses atentados, esse terror, não é mais comum, essas coisas não acontecem mais, mas que os russos que viveram aquela época lembram, por isso eles valorizam tanto o governo Putin por ter acabado com tudo isso. E alguns russos mais jovens, que talvez tivessem algum pensamento mais ocidentalizado, a mentalidade mais um pouco distante do patriotismo russo, agora vendo o que é o terror, né, o que é o terrorismo, o nazismo, etc., tudo que é praticado contra os russos, eles se tornam ainda mais russos e passam a apoiar, né, o Putin, apoiar a operação militar especial, apoiar a Rússia como um todo. Então, basicamente, o terror molda ainda mais, fortalece ainda mais o patriotismo russo. Perfeito, Lucas. Eu quero agradecer a você e a Natália, tá? Eu acho que essa tem que ser a primeira de várias lives que a gente vai fazer aqui para esclarecer o público não só do Brasil, mas dos países de língua portuguesa que nos assistem, né? Angola, Moçambique, o próprio Portugal, Cabo Verde, Guiné, Macau. A gente tem inscritos no mundo inteiro aí, e eu acho muito importante levar esse conhecimento para eles. Então vamos ver se a gente marca agora uma próxima live aí. Certeza, comandante, agradeço muito. Natasha, he said he thanked you for this interview, and he said he hopes that it's only the first interview of many live streams you have together. He mentioned it that this channel has subscribers from all around the world, many from other Portuguese-speaking countries, and he thanks you for showing the entire world your perspective, the Russian perspective, and let's meet together in other interviews. So, Lucas, Commander, obrigada por me convidar. Lucas, obrigada por ajuda. And yes, it was really nice to meet you. Hopefully next time I speak more Portuguese and we can get to know each other more. So thank you so much, Commander. And thank you everyone who is watching this. Muito obrigada. I forgot how to say it. From Russia with love. How to say it from Russia with love? Da Rússia com amor. As the movie from 007. This is the name this is the name of my YouTube channel, From Nato with Love. Yes. Natasha from Russia. Natalia. And also, I would like to quickly explain myself, because, explain this. This is called kokoshnik.
It's a Russian traditional female headpiece. It's not a crown, it's just something traditional for Russians. And at some point I realized that Chinese, Indians, Africans, like people from other cultures, when they are going to some official events, they are allowed to be dressed in their beautiful, traditional clothes. But somehow, for Russians, when we try to dress in our traditional costumes, people say, "Oh, it's stupid, it's silly, it's a costume. It's like you're not dressed, you're as a costume." And I decided that no, I want to be also embracing my Russian culture. So this is, even though we were discussing pretty serious topics today, but this is not disrespect. This is just me saying hello. You have your Brazilian flag. I have Russian carpet on the wall. I have Russian headpiece. And yes, everyone, Russia, BRICS, Brazil, all world, we're so amazing when we're together and when we are really дружба народов. So thank you so much. Muito, muito obrigada. And see you next time. We'll be really glad to welcome you to Russia, and hopefully we will be able to meet when in Brazil. Special next year, you have summit in Brazil, so we will be really glad to come and maybe create something together. Hopefully, we will be more peaceful and more peace in the world by next year. Ela explicou ali sobre... Natália, спасибо. Muito, muito obrigada. Commander, your Russian is amazing. Ela explicou sobre o chapéu que ela está usando, uma vestimenta tradicional russa. Ela sempre faz questão de usar, apenas para enaltecer as tradições russas, mostrar o grande espírito guerreiro russo, apesar de todas as dificuldades. É uma vestimenta festiva, mas faz questão de usar, apesar de todos os momentos difíceis. E, bom, ela agradeceu imensamente essa oportunidade e ressaltou novamente o conceito mais importante para todos os russos em relação às suas relativo às suas questões contra os povos, né, que é o conceito de amizade dos povos. E, claro, ela também mencionou que teremos ano que vem com o Clube dos BRICS, ela espera vir ao Brasil aqui e engajar em novos projetos de cooperação e tornar cada vez mais nossos povos próximos. É isso. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Natália. Pra cá, Natália. Пока-пока.